জি, আমার নাম মোহাম্মদ জহিরুল হক। উনি আমার ভাতিজা। আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি এবং বাংলাদেশে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। ডাক্তার দেখানোর পর ওনাকে অপারেশনের কথা বলছিল, কিন্তু আমি অপারেশনটা এখানে এসে করাচ্ছি, কারণ অনেকজন থেকে শুনছি এখানে ভালো হবে, যার কারণে আমি নারায়ণ হেলথে আসছি। আসার পর ডাক্তারের সাথে এবং ভিতরে আসার সময় অনেকের হেল্প পেয়েছি, যার কারণে আমার অনেক কিছু করতে সহজ হয়েছে। এখন আমার বাচ্চার অপারেশন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ সাকসেসফুল। আমি নারায়ণ হেলথে আসার পর আমি ডাক্তার সুমানার সাথে দেখা করি। দেখা করার পর উনি আমাকে অনেক কিছু পরামর্শ দিয়েছেন এবং আমি ওনার সব পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করছি এবং উনি অপারেশনটা করাইছেন এবং ওনার অনেক হেল্প পেয়েছি এবং 5 নম্বর রুমের অনেক হেল্প পেয়েছি। সব কিছু মিলে আমি অনেক খুশি আমার বাচ্চা নিয়ে। Hello everyone, I am Dr. Sumana, consultant ENT surgeon at Narayana Health City, Bangalore. 8-year-old Safnan from Bangladesh came to us with the complaints of decreased hearing and delay in speech development. He had already used hearing aid for a while but without much benefit. So we did evaluation for his hearing and he was found to be having profound hearing loss in both his ears. Now the only option left for him was cochlear implantation surgery. That is, we insert an electrode into the cochlea from where the nerve of hearing would be stimulated. As the child has already crossed the age of neuroplasticity, that is the ability of the brain to learn speech, we had to explain to the parents and we counseled them regarding the prognosis for speech perception and speech development, and he would need intensive therapy sessions for maybe 2 years or even more. But he would definitely benefit with sound awareness. Parents then finally decided to go ahead with the surgery and the surgery was done. Surgery went well, and after the electrode insertion, we checked for the responses and we got very good responses in all the electrodes. 2 weeks post surgery, switch on was done and he responded very well. He'll be taking few sessions for the therapy at our center, following which he'll be continuing the therapy at his hometown, that is Bangladesh. Our team members will be in constant touch with the child and the family members and will be monitoring his progress. We wish Safnan all the very best for his future. Thank you. Jahil. জাহিদ, Ab.